El tren traquatiaba mientras el sol se desangraba en el horizonte, teniendo de rojo las colinas de Castilla y León. Lucas, con los auriculares colgando del cuello como una soga, miraba por la ventana sin ver nada. Hace 3 años, Salamanca fue su infierno. Hoy, volver era como clavar un cuchillo en una herida que nunca sanó. En el asiento de un front, un chico de piel morena garabateaba en un cuaderno. Lucas lo reconoció al instante. Alejandro. Aquellos ojos castaños, profundos como un lago quieto, eran los mismos que lo habían perseguido en pesadillas durante años. No podía ser una coincidencia. No en este tren, no en este día. 3 años atrás, en la Universidad de Salamanca, Lucas era el chico rebelde, el que todos admiraban pero nadie entendía. A los 19, su vida era una fachada, fiestas, risas, y una armadura de arrogancia que escondía su verdad. Era gay, pero en un mundo donde las miradas juzgaban y las palabras cortaban, guardaba su secreto como un tesoro envenenado. Alejandro, un estudiante de intercambio de México, llegó como un rayo de sol en medio de su tormenta. Calado, brillante, con una sonrisa que desarmaba, Alejandro era todo lo que Lucas no se permitía ser, auténtico. Pero la autenticidad tiene un precio. Lucas, atrapado en su propia jaula de miedo, convirtió a Alejandro en el blanco de su frustración. Las bromas crueles, las miradas despectivas, los rumores que él mismo ayudó a esparcir todo para mantener su secreto a salvo. Alejandro, herido, se marchó de España sin mirar atrás. Lucas se quedó con el peso de la culpa, un veneno que lo carcomía cada día. Ahora, en ese tren, el destino los había reunido de nuevo. Lucas apretó los puños, el corazón latiendo como un tambor. ¿Lo reconocería Alejandro? ¿Lo odiaría? Se levantó, fingiendo ir al baño, pero sus pasos lo llevaron al lado de Alejandro. Disculpa, ¿eres Alejandro? Su voz tembló, traicionándolo. Alejandro alzó la vista. Y por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron. Y en ellos Lucas vio un destello de sorpresa, dolor y algo más que no supo descifrar. Lucas, dijo Alejandro, su acento mexicano suave pero firme. No pensé que te volvería a ver. El tren seguía su caso, pero para Lucas, el mundo entero se había detenido. Salamanca los recibió con un viento frío que cortaba como un cuchillo. Lucas y Alejandro caminaban por la plaza mayor, sus pasos resonando en el empedrado. Habían acordado tomar un café, un intento torpe de romper el hielo que los separaba. Pero cada palabra era una cuerda floja. ¿Por qué volviste? Preguntó Lucas, tratando de sonar casual mientras removía su café. Alejandro lo miró, su rostro una mezcla de cautela y curiosidad. Un proyecto de investigación. La universidad me ofreció una beca para terminar mi tesis. ¿Y tú? Lucas dudó. No podía decir la verdad. Que había vuelto para enfrentarse a sus demonios, para encontrar alguna forma de redimirse. En cambio mintió. Negocios familiares. Mi padre que me haga cargo de la bodega. Alejandro asintió, pero su mirada decía que no lo creía del todo. Durante la conversación, Lucas notó pequeños detalles. La forma en que Alejandro jugueteaba con la cucarilla, como su risa era más contenida que antes,
como es el tiempo hubiera apagado par de su luz. Y cada de tal era un recordatorio de lo que Lucas había destruido. Esa noche, en su pequeño apartamento, Lucas no pudo dormir. Recordó las noches en la universidad, cuando veía a Alejandro desde lejos, diciendo hablar, tocarlo, pero paralizado por el miedo. Recordó la vez que lo vio besando a otro chico en un callejón oscuro, y como el fuego de los cielos lo llevó a humilarlo al día siguiente frente a todos. A la mañana siguiente, se encontraron por casualidad en la biblioteca. Alejandro estaba rodeado de libros, inmerso en su trabajo. Lucas se acercó, con el corazón en la garganta. Quiero disculparme, soltó, sin preámbulos, por todo lo que te hice. Alejandro lo miró, y por primera vez, Lucas vio, en sus ojos algo más que dolor, una chispa de esperanza. No es tan fácil, Lucas, respondió Alejandro, su voz baja pero firme. Pero estoy dispuesto a escucharte. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucas y Alejandro comenzaron a verse más. Al principio con cautela, como dos animales heridos que temen acercarse demasiado. Pasaban por el río Tormes, compartían cafés en pequeños bares, y poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Alejandro le contó sobre su vida en México tras dejar Salamanca. Como había luchado por aceptarse a sí mismo, como había encontrado refugio en su escritura y en su familia, que lo apoyó cuando salió del armario. Lucas, por su parte, confesó su verdad. No había hablado con su familia, vivía atrapado en el miedo al rechazo. Una noche, bajo las luces tenues de un bar en la calle Bordadores, Alejandro tomó la mano de Lucas. Fue un gesto pequeño, pero para Lucas fue como si el mundo entero se derrumbara y se reconstruyera en un instante. No tienes que hacerlo solo, dijo Alejandro, su voz suave pero cargada de fuerza. Pero tienes que querer cambiar. Lucas sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. No merecía la bondad de Alejandro, no después de todo. Sin embargo, algo en su interior se estaba rompiendo, y por primera vez, no quería ir. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una tarde, mientras caminaban por el campus, un grupo de antiguos compañeros los vio. Las miradas, los susurros, los recuerdos de las burlas regresaron como fantasmas. Uno de ellos, Diego, un viejo amigo de Lucas, se acercó con una sonrisa burlona. Vaya, Lucas, ahora andas con tu víctima? Dijo, su voz cargada de veneno. Alejandro se tensó, pero Lucas dio un paso adelante, su cuerpo temblando de rabia. Habla de él así otra vez, y te juro que no respondo, espido. Diego se rió, pero dio un paso atrás. Alejandro tomó el brazo de Lucas, susurrando que no valía la pena. Pero el incidente dejó una marca. Lucas sabía que, para seguir adelante, tendría que enfrentarse no solo al mundo, sino a sí mismo. La relación entre Lucas y Alejandro comenzó a florecer, pero no sin tormentas. Cada paso hacia la cercanía traía consigo el peso del pasado. Una noche, después de una cena en casa de Alejandro, la tensión estalló. ¿Por qué me perdonas? Preguntó Lucas, su voz quebrada. Te hice daño, Alejandro. Fui un monstruo. Alejandro lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de una lámpara.
Porque 6 algo en ti, incluso entonces. Algo que tú no querías ver. Y porque creo que las personas pueden cambiar. Lucas no pudo contenerse más. Se acercó y lo beso, un beso desesperado, lleno de anos de angelo y culpa. Alejandro respondió, pero cuando se separaron, había lágrimas en sus ojos. No quiero ser tu redención, Lucas, dijo. Quiero que seas tú mismo, sin miedo. Esas palabras golpearon a Lucas como un rayo. Durante días, se encerró en su apartamento, luchando con sus demonios. Finalmente, tomó una decisión. Fue a casa de sus padres, en las afueras de Salamanca, y les contó la verdad. Su madre lloró, su padre guardó silencio, pero al final, lo abrazaron. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Cuando le contó a Alejandro, sonrió, y por primera vez, Lucas sintió que podía respirar sin miedo. El verano llegó a Salamanca, y con él, una ola de calor que parecía encenderlo todo. Lucas y Alejandro ya no se escondían. Caminaban de la mano por la ciudad, ignorando las miradas. Pero el mundo no siempre es amable. Una noche, en una fiesta en el barrio de San Bernardo, un grupo de desconocidos los acorraló. Las palabras hirientes volaron. Y por un momento, Lucas sintió que volvía a ser el chico asustado de la universidad. Pero esta vez, Alejandro estaba a su lado. No te escondas, le susurró Alejandro, apretando su mano. Lucas dio un paso adelante, enfrentando a los agresores con una calma que no sabía que tenía. No hubo violencia, solo palabras firmes que los hicieron retroceder. Cuando se fueron, Alejandro lo abrazó, y Lucas sintió que, por primera vez, era libre. Su relación creció, pero no estaba exenta de desafíos. Alejandro recibió una oferta para volver a México, y la idea de la distancia los aterró a ambos. Decidieron enfrentarlo juntos, prometiendo no dejar que el miedo los separara. Lucas y Alejandro comenzaron a planear su futuro. Alejandro decidió quedarse en España un año más, mientras Lucas exploraba la posibilidad de viajar a México. Pero la vida tenía otros planes. Una noche, mientras caminaban por el puente romano, Lucas recibió una llamada. Su padre había sufrido un infarto. La noticia lo destrozó, pero Alejandro estuvo allí, sosteniéndolo en cada momento. Durante las semanas en el hospital, Lucas aprendió lo que significaba amar de verdad. No solo en los momentos felices, sino en los más oscuros. Cuando su padre se recuperó, Lucas supo que no podía seguir viviendo a medias. Organizó una pequeña reunión con sus amigos y familia, donde presentó a Alejandro como su pareja. Las reacciones fueron mixtas, pero la presencia de Alejandro a su lado le dio fuerza. Alejandro, por su parte, escribió un ensayo sobre su experiencia en Salamanca, que se publicó en una revista local. En él, hablaba de amor, perdón y la valencia de ser uno mismo. El texto llegó a miles de personas, y por primera vez, Lucas sintió orgullo de ser parte de la historia de Alejandro. Un año después, Lucas y Alejandro estaban sentados en una terraza en la Plaza Mayor, viendo el atardecer. Habían pasado por tormentas, pero cada uno los había hecho más fuertes. Lucas había aprendido a amarse a sí mismo, y Alejandro había encontrado en él un compañero que no temía enfrentarse al mundo.
Nunca imagine que mi pesadilla se convertiría en esto, dijo Lucas, tomando la mano de Alejandro. En ello, respondió Alejandro, sonriendo. Pero aquí estamos. La ciudad seguía su ritmo, pero para ellos, el mundo era solo ese momento. Habían construido algo hermoso de las cenizas del pasado, un amor que no solo los sanó a ellos, sino que inspiró a otros. En Salamanca, bajo un cielo que ardía en tonos dorados, encontrarán su hogar, no en un lugar, sino en el otro. Y así, lo que una vez fue una pesadilla se convirtió en un sueño hecho realidad, un testimonio de que el amor, cuando es valiente, puede cambiarlo todo.